So I need to create a drafting. Click on this one, empty sheet, click on OK. Right. So first thing, I'm going back to the view itself. So 3D view click చేసుకుంటున్నాను. I'm going to, because of 3D view కావాలి. First I'm going back to the model. నాకు ఇది ఎక్స్ప్లోర్ వ్యూలో కావాలి. ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ వ్యూ అంటే ఇది కొంచెం ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్ అంటే టోటల్గా విడదీసిపోవాలి అంటే డిసంబుల్ చేయాలంటున్నాను. ఓకే సార్. సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఒకటే లాజిక్ ఏం లేదు, మీరు ఏ వర్క్ అయినా చేసుకోండి, బట్ యాక్సిస్ టు యాక్సిస్ మాత్రమే మూవ్ చేయాలి. గుర్తుంచుకో, యాక్సిస్ టు యాక్సిస్ మాత్రమే చేయాలి, ర్యాండమ్గా మూవ్ చేయకూడదు. ఓకే. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇది మెయిన్ కాంపోనెంట్ కదా, దిస్ వన్ ఇస్ ద మెయిన్ పార్ట్ కదా, ఈ బాటమ్ ఉన్న బేస్ అవుట్ మెయిన్ కదా. ఐఎమ్ నాట్ మూవింగ్ దిస్ వన్. గుర్తుంచుకో, బేస్ కాంపోనెంట్ నెవర్ మూవ్స్ బేస్ కాంపోనెంట్. బేస్ కాంపోనెంట్ ఎప్పుడు సెంటర్లో ఉండాలి అండ్ వీ షుడ్ నాట్ మూవ్ ద కాంపోనెంట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నట్టే ఇక్కడ మనకు మ్యానిపులేట్కి వెళ్ళి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద డైరెక్షన్. ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేసుకోవాలనుకున్నా ఆ డైరెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకో. సో ప్రస్తుతానికి ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, దట్స్ వై ఐమ్ గోయింగ్ టు చూస్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎక్స్ అంతే. రైట్. సో ఫస్ట్ డిసెంబుల్ చేస్తున్నాను, ఇది తీసుకొచ్చి బయట ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నాను, లాంగ్ డిస్టెన్స్లో పెట్టేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ దీనికి అటాచ్మెంట్ వచ్చేసి ఇదే కదా, సో దట్స్ వై ఐమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ లైక్ దిస్. సో ఇది కొంచెం డిస్టెన్స్ ఎక్కువైనా ఐ కెన్ అరేంజ్ లైక్ దిస్ సో దాట్ ఇట్ కెన్ బి అసెంబుల్ లైక్. అంటే ఇది మెయిన్ పార్ట్, దీని తర్వాత ఈ పార్ట్ అసెంబుల్ చేస్తాం, తర్వాత ఈ పార్ట్ అసెంబుల్ చేస్తాం, దట్ లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ఇట్. ఓకే. సేమ్ ఫర్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఫ్యాన్ లాస్ట్ పెడుతున్నాను, ఫ్యాన్ కన్నా బటన్ ఉన్న బాడీ ఇలా పెడుతున్నాను. నెక్స్ట్ ఇవి అడ్జస్టెంట్ సైడ్ కదా, దిస్ టూ ఆర్ అడ్జస్టెంట్ బాడీస్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు చూస్ డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్ టు మూవ్ దిస్ బాడీ. అంటే డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్ అంటే డిఫరెంట్ యాక్సిస్ ఆఫ్ డైరెక్షన్. ఈసారి జెడ్ తీసుకుంటున్నాను బికాస్ ది జెడ్ డైరెక్షన్ ఇస్ లైక్ దిస్. సింప్లీ సెలెక్ట్ దిస్ కాంపోనెంట్ జెడ్, you can put Z. I can move like this also so that you can see all the assembled components అనేది assemble లెక్క కనపడుతుంది. అంటే ఇదే ప్యాటర్న్లో ఇఫ్ యూ అసెంబుల్ దిస్ ప్యాటర్న్ ఎవ్రీథింగ్ is going to assemble perfectly అని అర్థం. లేదు, ఒక అరేంజ్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో దట్ ఐ కెన్ షో ద విచ్ పార్ట్ ఫస్ట్ కమ్స్, విచ్ పార్ట్ కమ్స్ సెకండ్ అని. ఓకే. సో వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా నువ్వు డ్రాఫ్టింగ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది, వన్స్ ఆల్ ద డ్రాఫ్టింగ్ ఇస్ కంప్లీట్, ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టింగ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. అసెంబ్లీ డ్రాఫ్ట్ అయిపోయి దెన్ సెక్షన్ వ్యూస్ క్రియేట్ అయినాక ఈ లాస్ట్ పేపర్ ఇది వస్తుంది. ఓకే. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నాను, ఐమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద 3D వ్యూ, 3-dimensional isometric view, and choose a view of the sheet. So this one I'm going to select any one of the plates so that it can directly come like this. ఇలా వస్తుంది. Then we can arrange by using the sheet format. So right click here, property, we can increase or decrease the scale ratio. So I want to decrease the scale ratio to 5 times, so 1/5, so that it can be assembled in one sheet like this. Okay na? కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ప్రాపర్టీ, యూ కెన్ పుట్ ఎన్ నెంబర్. సో లెట్ 4 పెడుతున్నాను సో దట్ యూ కెన్ సీ బిగ్గర్ వన్. వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత వీ నీడ్ టు క్రియేట్, ఓకే, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ రిఫరెన్స్ లైన్. గుర్తుంచుకో, రిఫరెన్స్ లైన్ కానీ తీసుకోవచ్చు, రిఫరెన్స్ బాక్స్ అని తీసుకోవచ్చు. ఓకే. యూ కెన్ చూస్ రిఫరెన్స్ లైన్ ఆర్ రిఫరెన్స్ బాక్స్. ఎందుకంటే ఈ బాక్స్ షేప్లో రావాలి నాకు, గుర్తుంచుకో. యూ కెన్ చూస్ ఎనీ బాక్స్, రిఫరెన్స్ బాక్స్ అని తీసుకో. తర్వాత బాక్స్ తీసేస్తాం, గుర్తుంచుకో, వీ విల్ రిమూవ్ ద బాక్స్, బట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద రిఫరెన్స్ బాక్స్ అంతే. లేదు అంటే రిఫరెన్స్ లైన్ తీసుకో, డిపెండ్ అపాన్. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఏ రిఫరెన్స్ లైన్. ఓకేనా, లైన్ అని తీసుకోవచ్చు, బాక్స్ అని తీసుకోవచ్చు, డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ అనోటేషన్స్లోకి వెళ్ళి ఆ బెల్లుల మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో దట్ వీ కెన్ క్రియేట్ లైక్ దిస్. సో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ కదా, ఇది తీసుకొచ్చి దీని మీద ఇట్లా పెడుతున్నాను, ఈ యొక్క లైన్ మీద పెడుతున్నాను ఇట్లా. ఆ లైన్ మీద, ఆ బాక్స్ మీదే పెడుతున్నాను, ఏడ పెట్టలేదు, ఎందుకంటే షుడ్ బి హైలైటెడ్ అవుట్ సైడ్ ది ఎంటైర్ స్కెచ్. ఓకే.
నెక్స్ట్ ఇది పెడుతున్నాను, సెలెక్ట్ దిస్ వన్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ ఫర్ దిస్ వన్ టు ఇట్లా క్లిక్ ఓకే అండ్ సెలెక్ట్ ద థర్డ్ వన్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ వన్, థర్డ్ వన్. ఈ లైన్ బాక్స్ మీద పెడుతున్నాను సో దట్ ఇట్ కెన్ బి లుక్ క్లియర్లీ. సో ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ పెడుతున్నాను 5 4 and I want to select this body so that I can keep here. I'm selecting this body so that I can keep here. The order is not important, just you have to make sure that it should be settled on the line. Right. Okay. ఎందుకంటే మనకి తర్వాత క్రియేట్ చేసేటప్పుడు షుడ్ బి లుక్ క్లియర్లీ, అంటే నాకు ఆ కాంపోనెంట్ యొక్క లిస్ట్ అన్నది క్లియర్గా కనిపించాలి. అదర్వైజ్ ఐ అనేబుల్ టు ఫైండ్ ద బాడీస్ ఇట్ సెల్ఫ్. Bodies. Okay. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఒక్కోసారి మల్టిపుల్ బాడీస్ ఉన్నప్పుడు వీ విల్ సీ ద ఎర్రర్ ఇన్ దిస్ వన్, అట్లా దానికోసం. సో ఇలా వస్తుంది అంటున్నాను. సో యూ షుడ్ బి ఫాలో దిస్ వన్. Okay. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిలీట్ ద లైన్స్ విచ్ ఐ క్రియేటెడ్ సో దట్ చూడు ఇప్పుడు నీట్గా కనపడుతుంది అనమాట. Yes, sir. సో బాక్స్ అనేది మీ ఇష్టం, ఎలా అంటే అలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ వీ కెన్ మేక్ షూర్ దట్ లైన్ ఆల్సో ఫైన్ ఫర్ మీ. లైన్ అయితే కొంచెం జిగ్జాగ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అన్నీ ఒకటే లైన్ మీద రావాలి కాబట్టి ఇట్ విల్ క్రియేటెడ్ సమ్ డ్రాగింగ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంతే. Okay. Personally, I prefer rectangle box, but if you want to create line also, no problem. So double click on the balloon. So first this part, 3 తీసేస్తాను. Double click, select the first part and arrange like this. So నీకు ఇక్కడ కావాలనుకుంటే స్పెసిఫై చేసుకో. I'm going to put this the first part. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇది పెడుతున్నాను. చూడు ఆర్డర్ ఒకదానిపైన ఒకదాని పెడుతున్నా. ఆర్డర్ అనేది ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అసెంబుల్ నీట్లీ. కొంచెం ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ స్పేస్ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళాలి సో దాట్ ఇట్ కెన్ బి డన్. అంటే అన్నీ చూసుకొని చేయాలి, ఇక్కడ ఏం లేదు, లాజిక్ ఏం లేదు. అంటే మళ్ళీ ఇంకో నెంబర్ వస్తుంది దీంట్లో మధ్యలో, ఇంకో నెంబర్ వస్తుంది అంటేనే ప్రాబ్లం. నెంబర్ రాదు అంటే యూ కెన్ సింపుల్ సెలెక్ట్ క్రియేట్. 8 వస్తుంది, ఆరో తప్పు వస్తుంది. అదే బాక్స్ ఏందనుకో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ వేర్ ఎవర్ విచ్ డైరెక్షన్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యూ కెన్ క్రియేట్. కానీ ఇక్కడ మనకు ఈ లైన్లో ఫాలో కావాలి కాబట్టి ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ అకార్డింగ్ టు ద లైన్ ఇట్ సెల్ఫ్. లైనే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అంటే సార్ ఇది లైన్ ఎక్కువ కాంపోనెంట్స్ ఉంటే ఇంకా స్పేస్ సరిపోదు. సరిపోదు, అస్సలు సరిపోదు. సో దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్ ఆల్వేస్ చూస్ ద రెక్టాంగిల్ బాక్స్. సో రెక్టాంగిల్ క్రియేట్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఇచ్చినా ఒకటి మంచి అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి క్వైట్ ఈజీ దెన్ వాట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్. సో ఎన్ని పార్ట్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ? ఈ రెండు ఎట్లా డూప్లికేట్సే కదా. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఫర్ బెలూన్స్ ఫర్ దిస్ టూ, ఎందుకంటే రెండు డూప్లికేట్స్ కదా. ఇక ఎల్ షేప్ ఉంది, ఎల్ షేప్ ఉంది, ఇది అండ్ ఇది సేమ్ కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ దట్ బాడీస్. ఇప్పుడు we need to rearrange the Excel sheet according to what we created as a balloons here. ఈ balloons బట్టి ఆ షీట్ అనేది రీఅరేంజ్ చేయాలి, గుర్తుంచుకో. ఓకే, మనం ఫస్టే చేయొచ్చు, లాస్ట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు, బట్ వీ నీడ్ టు రీఅరేంజ్. 7 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, 7 లిస్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ. సో పార్ట్ 1 వచ్చేసి బేస్ కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ పార్ట్ 1 బేస్, అందుకని ఇక్కడ చెక్ లిస్ట్ పెడుతున్నాను. ఎస్, ఓకే, వై అని పెడుతున్నాను, సింపుల్గా వై. అంటే చెక్ లిస్ట్లో నా కోసం చెక్ లిస్ట్, సాఫ్ట్వేర్ కోసం కాదు, బికాస్ ఐ నీడ్ టు వెరిఫై వెదర్ ద పార్ట్ నేమ్ ఈస్ కేమ్ ఆర్ పార్ట్ ఈస్ కేమ్ ఆర్ నాట్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎల్ షేప్ రాడ్ ఉంది కదా, ఎల్ షేప్ రాడ్ వచ్చేసి 2 ఉన్నాయి. సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఉందా, సీరియల్ నెంబర్ 2, పార్ట్ నెంబర్ ఏమొచ్చింది చూడు ఇక్కడ 2, అందుకే ఇక్కడ 2 అని రాస్తున్నాను చూడండి. ఓకే. దెన్ ఫాలోడ్ బై ఎల్ రాడ్స్ వచ్చినాయి. అండ్ ఇక్కడ న్యూమరికేషన్ అనేది ఇది ఏంటి, డిజైనింగ్ పార్ట్ కదా. కోడ్ అనేది డిజైనింగ్ కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ద కోడ్. ఈ కోడ్ మార్చుతున్నాను. ఓకే, ఇది పార్ట్ 2, ఇక్కడ నాకు పార్ట్ 2 వచ్చింది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్. ఒకవేళ పార్ట్ 2 ఇది ఇక్కడ లిస్ట్లో ఇది పార్ట్ 2, బట్ కోడ్ మాత్రం ఇదే కోడ్. యూ హ్యావ్ నాట్ చేంజ్ కోడ్. సో 2 ఉన్నాయి అంటే ఎస్, 2 ఉన్నాయి, ఎస్. దెన్ అగైన్ పుల్లి ఉంది. సో పుల్లి అంటే ఇదే కదా, కానీ ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటిది, పార్ట్ నెంబర్ 4 కదా. దీనికి పార్ట్ నెంబర్ 4 వచ్చింది. సో అందుకని ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తున్నాను, పార్ట్ నెంబర్ 4. అండ్
నాట్ చేంజింగ్ ఇన్ ది కోడ్ ఇయర్, ఐకాన్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి అంటే క్వాంటిటీ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఒకటే అని పెట్టేసి ఎస్. ఎస్. నెక్స్ట్ ఐరాడ్ ఉంది, ఐరాడ్ యొక్క కోడ్ ఏంటిదంటే 3. సో 3. హియర్ ఐమ్ గోయింగ్ టు పుట్ 3 అండ్ 2 క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి ఎస్. ఒకవేళ ఎస్. క్వాంటిటీ మిస్ అయితే ఎన్ అని పెట్టాలి. సో ఇఫ్ ఇట్ క్వాంటిటీ ఇస్ ఓకే. మిస్సింగ్ దెన్ యూ హావ్ టు పుట్ ఎన్. సో కావాలని ఒక లిస్ట్ అని ఇంకో నెంబర్ రాస్తున్నాను, సీరియల్ నెంబర్ 12. సో నట్ అని రాస్తున్నాను, ఇది మిస్ అయిన కాంపోనెంట్ కదా. సో దెన్ ఐ ఎస్ హావ్ సార్. టు పుట్ ఎన్. ఓకే. దెన్ నాట్ అవైలబుల్ అని అర్థం. సో వెన్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఆల్సో. ఇఫ్ దాంట్లో రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే దెన్ యూ హావ్ టు పుట్, అదర్వైజ్ రిక్వైర్మెంట్ లేనప్పుడు అన్నిటికీ ఎస్ఏ వస్తుంది. అంటే ఫ్యాన్ చెప్తున్నాను, అన్నిటికీ ఎస్ఏ వస్తుంది, బట్ డైరెక్ట్గా ఎస్ఎస్ అని పెట్టుకుని సరిపోతుంది. ఓకే. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఐరాడ్ వచ్చేసింది నాకు, అంటే కాంపోనెంట్ 3 వచ్చింది, కాంపోనెంట్ 4 వచ్చింది, కాంపోనెంట్ 5 వచ్చేసి వీల్ కదా. సో అందుకే వీల్ ఎస్ దగ్గరికి సార్. వెళ్ళి 5 అని పెట్టేస్తున్నాను అండ్ ఫాలోడ్ బై ఎస్. ఎస్. ఓకే. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఇది కాంపోనెంట్ 6 వచ్చేసి ఇది, సో సపోర్టింగ్, ఇది కూడా ఎస్. కానీ సపోర్టింగ్ కోడ్ ఎంత, ఇది 6th 1 6. అండ్ ఫ్యాన్ వచ్చేసి 7 7. సో ఇవన్నీ చెక్ లిస్ట్ అన్నీ వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఈ చెక్ లిస్ట్ నా కోసం అయిపోయింది కాబట్టి ఇది ఎంటీ చేస్తున్నాను. సో దట్ వెన్ ద పర్సన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద పర్సన్ అంటే వెన్ ద అసెంబ్లీ ఉంటుంది కదా, ఎస్ సార్. వాళ్ళ చెక్ లిస్ట్ మళ్ళీ వాళ్ళ కోసం సపరేట్గా ఎంటీ పెట్టేస్తున్నాను. నా కోసం అయిపోయింది Okay. బికాస్ వీ వెరిఫైడ్ ద కాంపోనెంట్ అన్ని ఎస్ఎస్ అని పెట్టుకున్నాను. బట్ ఓకే, వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ పార్ట్స్ ఆర్ నాట్ గోట్ ఇన్పుట్ ఎస్ఆర్ నో ఇయర్, చెక్ లిస్ట్ ఓకే. ఓకే. బట్ అసెంబ్లీ చేసినోడు వాడు మళ్ళీ చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకుంటాడు, అంటే వాడు పెన్తో మార్క్ చేసుకుంటాడు. ఓకే. Simply select this entire table, copy, or you can directly paste here. Otherwise, we have a option called as import table from CSV file. Table from CSV, comma separated values అని అంటాం. దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను, ఫైల్ని ఎక్సెల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను. ఫైల్ సేవ్ యాజ్ డెస్క్టాప్ మీద ఇక్కడ CSV ఫైల్ అని ఉంటుంది చూడు, CSV. ఓకే సార్. సో CSV ఫైల్ అని ఏదన్నా సరే ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేసి book 1 అని సేవ్ చేస్తున్నాను. వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇంపోర్ట్ దట్ కాంపోనెంట్ హియర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇంపోర్ట్ బటన్, దెన్ సెలెక్ట్ ద డెస్క్టాప్ అండ్ చూస్ ద బుక్ వాట్ వి క్రియేటెడ్. ఓపెన్ అని క్లిక్ చేయగానే ఆ షీట్ అనేది ఇక మీకు ఎక్కడ స్పెసిఫై అడుగుతుంది, ఐ వాంట్ పుట్ హియర్. సో అందుకే ఆ పార్ట్స్ అనేది లిస్ట్ అనేది ఇట్లా వచ్చేస్తుంది అంటున్నాను. వచ్చిందా? ఫార్మాట్ కరెక్ట్ లేదు, అందుకే ఫార్మాట్ రాలేదు. సో అందుకని మళ్ళీ ఇంకో ఫార్మాట్లో సేవ్ చేస్తున్నాను. ఏ ఫార్మాట్ సేవ్ చేసిన ఇక్కడ, సేవ్ యాస్ ఎక్సెల్. ఓకే, ఎంఎస్ డాక్లో సేవ్ చేస్తున్నాను, అది వేరే ఫార్మ్లో సేవ్ చేసినట్టున్నాను. బుక్ 1, 2 అని పెడుతున్నాను, 1, 2. Simply click on this import, select book 1, 2, open, click on the screen so that you can get a format. అండ్ ఇది అయిపోయిందంటే కాలేదు ఇంకా. డబల్ క్లిక్ ఆన్ ద బాక్స్, ఈ యొక్క టెక్స్ట్ని క్లిక్ చేసుకొని ఈ కార్నర్లో సెలెక్ట్ చేసి వీ కెన్ అరేంజ్ ద లెటర్స్ బై యూజింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఇయర్. సెంటర్లో ఉంటే సెంటర్లో రావడానికి, లేకపోతే ఇవన్నీ ఈ యొక్క బార్స్ అన్ని హైలైట్ కావడానికి డార్క్ కలర్స్లో, ఇవన్నీ టాప్లో హైలైట్ కావడానికి మళ్ళీ ఇక్కడ బార్క్లో పెట్టేసి, సో డిపెండ్ అపాన్ విచ్ ఎవర్ మెథడ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యూ కెన్ క్రియేట్ దట్ వన్, అంటే అది హైలైట్ కావడానికి. వన్స్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వన్ క్లియర్లీ, ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ కంటే ఈ టేబుల్ పెద్దగా ఉన్నట్టుందిగా. ఎస్ సార్. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ మెటీరియల్ బల్లో ఇక్కడ రాస్తున్నాను, సింపుల్లీ ఐమ్ రైటింగ్ MTL అంతే చాలు నాకు, ఎందుకంటే మెటీరియల్ అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది. MTL క్వాంటిటీ బాల్ QTY. ఓకే. సో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ పేరు కూడా కోడ్ కానీ కోడ్ పార్ట్ కానీ ఇక్కడ P పార్ట్ అని పెడతాను, అంటే P అంటే పార్ట్ అని అర్థం, ఆల్రెడీ డిఫైన్ P.code. అండ్ డబల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, P.name. సో డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వీ కెన్ చేంజ్ ద
header of the table. Okay. సో header of table అనేది కూడా నీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఆర్ వీ కెన్ హౌ టు ఫాలో ది పర్టికులర్ కంపెనీ యొక్క స్టాండర్డ్ కోడ్ కూడా ఫాలో చేయొచ్చు. అండ్ స్టిల్ ఇట్ లుక్స్ బిగ్గర్ వన్, రైట్? స్టిల్ లుక్స్ Yes, sir. బిగ్గర్ వన్. Double click on this one, just click on the corner, decrease the size here so that we can change to smaller and smaller table. సో జనరల్గా మనకు Okay. కావాల్సిన సైజు ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తే ఆ సైజ్ అనేది మనకు ఆ టేబుల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో డిపెండ్ అపాన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ హైట్లో కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నా ఒక బాక్స్ మొత్తం నాకు ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. డబల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, సెలెక్ట్ దట్ బాక్స్ విచ్ ఎవర్ రో వి గాట్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ డిలీట్ దట్ వన్ ఆల్సో. Okay. అంటే ఒకవేళ నీకు ఎక్స్ట్రా వచ్చినాక నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ డిలీట్ దట్ వన్ ఆల్సో అంటున్నాను. Okay. సో వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ యూ కెన్ చేంజ్, దెన్ సింప్లీ గో అండ్ ఫైండ్ ప్రింట్, సేవ్ పీడిఎఫ్. సో డెస్క్టాప్ మీద ఏం చేస్తున్నా అంటే 2 3 4 1 అని పెట్టేసి సేవ్ చేస్తున్నాను పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్.